Kagame natagira gutya ngo arekera aho ahinduke azabyicuza. Kagame can't come to the US right now. I hope you don't know that. Ati ndakeka mubizi mwese ko Kagame adashobora gukandagiza ikirenge ciwe hano muri Amerika ubu ngubu. Murabizi mwese? You know, he needs a special permission to come. Ati kugira ngo akandagize ikirenge cye aha muri Amerika ngo akeneye uruhusha rudasanzwe kugira akandagire hano muri Amerika. Kagame ibyawe byose dore bifunguriye hano, bamenye umuceri wose ahangaha, amasaka bayamenye, inkoko ziriko ziratora ntiwareba. Kagame ngo inusubize hano ngo ntiwakandagira ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu ngubu shwida, bakwambuye nta visa yabo wabona, ngo ukeneye uruhusha special rudasanzwe kugira ngo wongere ukandagire muri Amerika. We azabaho yicuza. Kagame Muri arega kuba tutabona ibintu kimwe, tibivuga ko tutari bamwe, kandi kuba tutanyura mu nzira imwe ntibivuze ko tudahuza icyerekezo. Gusa kuvuga ibitagenga ndetse no gukeburana ntibyakabaye intandaro yo gutongana. Kubaho no kubana ndetse no kubahana, buryo umuntu n'undi tamutukamara. Tuje tumenya ko nta rugingo wabura, ngo umubiri wawe ube udafite nenge. None twibanire kandi twumvikane ndetse dukeburane. Rukundo Yicariye Muri TV. Rukundo Yicariye Muri TV. Please call me Carl. Von Batten is my great-grandfather, so my family is confused in many ways. But regardless of the name, I'm a black man, I'm African. I have Nigerian blood in my veins. It runs deep. It's an honor to be here. I see in front of me brave people who intend to stand up to one of the most brutal human beings I've had the unfortunate mispleasure to meet once. yatangiye ako kanya atangira kurasa, babwira ati ndabaramukije, ati rwose mujye munyita Carl, ati murabumva ko ayo mazina ya Von Batten ati na magambo ya grandfather, donc sekuru wiwe, ati nubundi mujye munyita Carl. Ati cyakora ndabona imbere yanje abanyambaraga, abanyamwete, brave, bicaye imbere yanje biteguye rwose guhangana na brutal man bisobanura donc umuntu uri brutale mu Kinyarwanda, mugende munyunganira tubijaniranemo neza. Ati umuntu wo mu brutale, muri abantu b'abanyembaraga mbonye mwicaye imbere yanje, ngo muhangane n'umuntu uri brutale, ngo nagize umwaku wo guhura nawe sikera cyane. Ngo umuntu nagize umwaku wo guhura nawe sikera cyane. Ako mana yanje ngo yagize umwaku rwose wo guhura na Kagame. Umva ko yatangiye ahita atangira kumuterura atura hasi. Umunyamwaku. Murumva amaterme ari gukoresha ahangaha hamwe, yenda sinzi ukuntu hari nawe ayo ari gukoresha akavuga ati murantunga. Reka dukomeze.
Eh, okay. Ni Kibati ya Goma, haiko Kibati ya Walikale. Okay, ejo nshobora kuzabikosora niba nibeshe. Not too long ago. Um, Before I begin, I just want to give you a small, antidote. Every single major Ati mureke ntangire mbahereza akantidote gatoya, donc akantu ka antidote sinzi ukuntu ayita mu kinyarwanda ariko isa naho ari agatekerezo. Ati reka arangize iyo nteruro. movement begins with one step. Umva movement yose nini mwagiye mubona, zikomeye mwagiye mubona, ngo zihera ku ntambwe imwe. One voice. Zihera ku ijwi rimwe ry'umuntu umwe. Think about the American civil rights movement. Think about when Barack Obama ran, it was just one small room. Ati nimutekereze cyane ku bantu batangiye basa naho bavuganira abantu aba activiste mbese urugero. Ati muse nabitegereza mufatira urugero kuri Barack Obama, ngo ubwo yatangiraga urugendo rumuganisha muri presidence, ngo iki cyumba turimo cyari ni kinini, ngo karakumba kaga pièce, une petite pièce, donc akantu gatoya. Think about when President Trump first ran, it was 3 people in the room. Ati noneho mukurikizeho na President Trump ubwo yatangizaga urugendo rwamugejeje muri White House, ngo yatangiranye inama n'abantu batatu bari mu cyumba. Abantu batatu mu cyumba nibo batangiye urugendo rwa Barack Obama rumugeza muri presidence. Size means nothing in the beginning. It means everything in the end. Every great journey begins with one step. Ati umva icy'ingenzi muri byo ntabwo hari umubare munini w'abantu, ntabwo hari umubare munini w'abantu kuko urugendo rwose aho ruva rukagera rutangirira ku ntambwe ya mbere. Umubare w'abantu siwo ngombwa. Do not forget that. Do not lose hope. You are blessed by God to do amazing stuff, and you're in this room now. Ati ntimucike intege kandi ntimwibagirwe ibi mbabwiye. Already Imana yabahaye umugisha wo kugira ngo mugere ku kintu gikomeye, muze mugere ku kintu gikomeye. Ati nanone sasa dore mwagitangiye. And by God's grace, your grandkids will remember this day as a day Kagame was fired. Wow. Abana banyu mu mateka azaza bazibuka uyu munsi yuko ari wo munsi Kagame yirukanyweho. It will be remembered as a day when Kagame got fired. Uyu munsi mwatangiriye hano uyu munsi ntimuwusuzugure kuko ni umunsi uzibukwa n'abuzukuru banyu ko ari wo munsi Kagame mwamuvudutseho. Donc ni intambwe ya mbere, ni umunsi wa mbere, ariko ni intambwe ibageza sasa ku ya nyuma yo kuvudukana Paul Kagame. Abona bamuhaye amashi. Oh la la, sorry. So, small joke. So, I was speaking to a member of Congress about Kagame. Ati reka mbabwira akantu kamwe gasa n'agashekeje. Ati hari umunsi nahoze ndi kuganira n'umucongressman hano muri Amerika, muganiza kuri Paul Kagame. And we're trying to get him sanctioned. Icyo gihe nyine turi mu byo kugira ngo bigeraho ahabwa ibihano cyangwa bamufatira sanctions. By the way, no one likes him in Congress. Ati nyamara mureke mbabwize ukuri, nta muntu numwe ukunda Kagame muri Congress ya Amerika. Congress twayita gute mu kinyarwanda? Inteko se iki sena se simbizi, ariko mu byumve gutyo ati nta muntu numwe ukunda Kagame muri Congress yacu ya Amerika. And I won't mention who this member of Congress is, and he says, every time I open my door, I see Rwanda's lobbyists every single day.
ati umva tuganira gutyo arambwira ati igihe cyose aho mbonye imiryango ifunguye mbona babona tugenda duhura n'abalobiste b'abanyarwanda buzuye ahangaha. They might be extremely evil people, but they're very effective. Atumva aba bantu bashobora kuba ari amadayimoni akora amabi atari ko ibi byo gukora lobby n'ibindi ati babikora neza. They understand the art of lobbying, they understand the art of Washington, D.C. Ati ni abantu bumva imbaraga za lobby bakumva n'imbaraga za mbese tuvuge za Washington cyangwa se imikorere ya Washington. The Rwandan embassy has events almost every single week at US colleges. Atumva ambasade y'u Rwanda ahangaha ati nibura buri cyumweru baba bafite amanama ahangaha rimwe na rimwe muri za universite za hano muri Amerika. They target the kids who they believe will one day go into government. Ati baba basibla bariya ba etudiant abanyeshuri ba kaminuza kuko baba bibwira ko bashobora kuzavamo abayobozi b'ejo hazaza, rero bagatangira bakabashakaho ubucuti bakabashiramo na za ideology mbese ubwo. They're making friends. And this ati none ga rero kunyura muri abo izo ambasade n'abacuti babo n'abo banyeshuri babo hano baragenda bagashaka inshuti mu banyamerika hano banza no muri Congress niho yavuze. Friends have protected them for a long time. Ati none izo nshuti ahangaha zagiye zibakingira ikibabi igihe kirekire. Mumve mubikurikire basangira ngendo. Kagame ngo lobby azi kuyikora cyane, ndetse abo ba lobbyista afite muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagafatanya na ambasade y'u Rwanda hariya. Ambasade y'u Rwanda ngo aho bafunguye imiryango hose ngo bagenda basanga abo ba lobbyiste babo. Abo ba ambasaderi b'u Rwanda nabo bakajya bajya gushakisha abantu hirya no hino ngo nibura buri cyumweru baba bafite inama rimwe na rimwe ngo bakazikora muri za kaminuza za Amerika hariya. Noneho ku buryo Kagame yari afite muri Sena muri Congress ya Amerika inshuti nyinshi. Izo nshuti nyinshi zakomeje kumukingira ikibaba. Mumve. Which is why to get him sanctioned was like pulling teeth. Because his friends were always blocking things. Niyo mpamvu no kumufatira sanctions ntago rwabaye urugamba rworoshe kubera ko izo nshuti ziwe zo muri Congress ngo zagiye zibyitambika zigashiramo ibihato. He's an evil smart genius, but he's still evil no matter what. Ati yewe mureke mbabwire ni umugome ni daimoni atari ko ibyo bintu arabikora pe. And so another story again, speaking to a different member of Congress about, Rwanda and why we have to sanction them. And ati undi munsi nanone ndi kuganira n'undi mu congressman tuganira kuri Paul Kagame n'ukuntu agomba gufatirwa ibihano. Told me that every time you bring up the killings and the horrible murders that he's doing to his own people and to also the poor Congolese, they always say, in 1994 we had the genocide. Ati umugabo twaganiraga nyine tugenda tuganira ambwira uti uriya mugabo ni daimoni. Ati igihe cyose abajijwe iby'ubwicanyi akorera abanyarwanda n'abandi muri kariya karere, ati igisubizo ahita azana ati erega mu 1999 twakorewe genocide. We understand. We're sorry about that. But the killings, in 1994 we had the genocide. Ati rwose turabyumva kandi birababaje ntibikabe. Atariko uko muzamuye ikintu cyose iwe igisubizo ciwe ati 1994 twakorewe genocide. This man has used the death of people to cover his, pardon my French. Ati uyu mugabo rero yakoresheje iteka ryose ikintu cha genocide. Sinzi uruterme yarakoresheje rusa naho nka rutari rwiza, ariko aravuga ati nyamara uyu mugabo mu byo yakoze yiteye isasu mu kirenge. His bottom
his bottom navuga se mu kirenge, reka mvuge mu kirenge jewe simvuga aho avuze. Ati munyihanganire iryo jambo mvuze, ati ariko yiteye cyakora bottom ni ikirenge tu, ati yiteye isasu mu kirenge rwose. Excuse for everything. Ati mbese genocide navuga gute ni ro rwitwazo agira kuri buri kintu cyose. Genocide va muri Congo, twakorewe genocide. Rekeraho kwica abanyarwanda, twakorewe genocide. Rekeraho kwica abanyekongo, twakorewe genocide. Kagame will murder an entire family, and you say, stop killing people. And he will say, in 1994, we had the genocide. Ati Kagame arica imiryango za famiye rwose. Ati babimubaza ati reka 94 twakorewe genocide. It's stupid. It's enough. We've had enough of this nonsense. Ati it's stupid navuga gute se, ni ubugoryi. Ati kandi birahagisha aho bigeze ahagarika izo absurdite navuga gute se, uwo navuga ngo ni ibyo bitabapfubye absurdite, donc ni ibintu bitagira umumaro. Ati birahagije iyo genocide yiwe ahora yitwaza igihe cyose yakoze amabi yamubwira ngo hagarika aya mabi, ati twakorewe genocide 94, atahasigaye birahagije n'ubo bugoryi ntitugikeneye kubwumva. Uyu mugabo mumva amagambo yari gukoresha, ariko budome yaruciye ararumira, Kagame yaruciye ararumira, ba makolo baruciye bararumira. Muze kumpereza nibura ka video bagize icyo bamuvugaho, reka twita baruciye bararumira. Ese ninde wundi wajaga kuvuga aya magambo? Mwenda Patrick urakoze ati Congress ni Parlement na Senat biri hamwe. Bon, donc ni kimwe ni wacu muri Congo, kuko natwe dukoresha Congrès, le Congrès ari uko Senat na Parlement na n'inteko nshinga amategeko bahuriye hamwe. Urakoze cyane kunyunganira muvandimwe. Twagiye. It's enough. Ati birahagije, hagarike ubo bugori. I remember telling someone in Mar-a-Lago that this guy wins every election with 99.9% of the vote. And they were shocked. Ati ndibuka ndi ahitwa Malago, nabwiye abantu yuko uyu mugabo nanone ajya atsinda amatora kuri 99 n'ibici 9 ngo babashoke bagwa mu kantu. Ati uyu mugabo mubona aja atsinda amatora kuri 99 n'ibici 9 kwijana, atabona bibwiye ahitwa Malago bagwa mu gahunda. There's a belief that the US government knows everything. No, it doesn't. Ati rero mwibuke yuko hari abantu bibwira yuko leta zunze ubumwe za Amerika ngo zizi buri kintu cyose. Atoya ntago bazi buri kintu cyose. It's large. There's problems around the world. Ati erege isi ni ngari, hariho ibibazo byinshi cyane bibera kuri isi. Amerika iba yitayeho ku buryo ikenera nayo kubwirwa ibindi, ntago yamenya byose icyarimwe. Rero icyabivugiye ni kurya yabwiye abantu bi Malago, aho yari yagiye Malago, ubanza ari state yo cyangwa se town runaka aho ngaho muri ville muri Amerika. Ababwira ati uyu mugabo mubona Kagame aje atsinda amatora kuri 99, hari aho agiye kugera murabyumva bivuga ati no mu ijuru nta watsinda gutyo. Ati abantu baguye mu gahundo, abantu babashoke. People want help. They're only human beings, and so you have to inform them of what's going on. Atumva isi yuzuyemo abantu bakeneye inkunga ku buryo Amerika itamenyira ibintu byose icyarimwe, none bikaba bisaba yuko muyibwira ibintu kugira ngo ibijemo. You have to engage. You have to call them. Ati mugomba kubijamo, mugomba kubahamagara, guhamagara abandi abakongressist tubanza n'abandi banyapolitiki. Your biggest strength is you. Ati mwibuke ko imbaraga z'ikirenga zisumbye izindi mufite ni mwebwe ubwanyu. Your biggest strength is your people. Imbaraga zindi mufite z'ikirenga n'abaturage banyu, abanyarwanda. Every one of you
your cousin, your friend, who's an American citizen, is a lobbyist. umva buri umwe wese muri mwe hano ufite umuvandimwe ufite mubyara we ufite icyo bapfana hano ufite ubwene gihugu bwa Amerika uwo yagombye kuba ari umulobiste wanyu. Sinzi ko abantu bari kumva aya magambo. Umuvandimwe wanyu uwo ari we wese, yaba uwo muvukana, yaba umubyara wawe cyangwa undi wese ufite ubwene gihugu bwa Amerika hano, uwo mwagombye kumuhindura umulobiste wanyu. Sinzi lobiste se twavuga iyihe terme abantu batazi iyo terme lobiste tukomeje kuvuga icyari cyo. Betina ati Malago niho Trump atuye. Urakoze cyane rero, ngunda ko muhita munyunganira ako kanya rwose. Munshakire ni terme ya lobiste mu Kinyarwanda. Have them call their member of Congress and demand action. Umva ku buryo abo balobiste banyu bene wanyu b'abanyarwanda bafite ubwene gihugu hano bashobora guhamagara muri kongre ngo bagategeka yuko hafatwa ibyemezo, bagasaba ko hafatwa ibyemezo runaka na bene gihugu ba Amerika. You have to get Congress to get tired of you. Ati mumve, mbese abo ba congressmen, abo ba senateur cyangwa se n'abadepite bose bahuriye muri kongre, atabo ngabo mubabuza amahwemo, mubabuze ubuhumekero, bumve babahaze, mbese bagira icyo bakora babikiza. When they say stop calling, we'll do something, till you will do that, nothing's going to happen. Atariko nibutagira mu mwete ngo mubahamagare mubabuze ubuhwemo, babakorera ikisi, nta kintu cyabaho. So again, your biggest ambassadors are your fellow Rwandans who are in the United States of America. Ati mumve neza rwose ko aba ambassadeur banyu mwebwe mwicaye hano n'aba bavandimwe banyu b'abanyamerika bafite ubwene gihugu bwa Amerika hano nibo bagombye kubabera aba ambassadeur banyu hano rero. It's your power, it's your superpower. Ati zo n'imbaraga zanyu z'umurengera mufite ko mufite abavandimwe hano bafite ubwene gihugu bwa Amerika. I truly believe that God, before you're born, your life is planned out. It's a belief of mine. God has seen your life and has planned it out for you. Umva, njewe ico nizera cyo kandi mfitiye conviction yuko mbere yuko munavuka Imana yari yarashizeho iyi gahunda, yari yarabaciriye iyi nzira. Noneho sasa na hanyu ho kugira ngo mutegure ikigomba gukorwa muri iyi nzira Imana yabaciriyeho mbere yuko munavuka. You all did not come to this great country for yourself. You came for a mission. Erega ntago mwaje muri iki gihugu hano muri Amerika ngo muyizanye gusa aho ngaho. Oya, ndizera yuko mwaje hano kubera mission runaka. Hari mission yabazanye hano. God is going to use you to change Rwanda. Imana igiye kubakoresha ngo ihindure u Rwanda. To change Africa. Kuhindura Afrika. Before you were born, you were destined to be in this room with this mission. Umva, mbere yuko muvuka. Let that be your powerful shining armor around you as you push to change your country, of your home bird. Umva, Imana mbere yuko muvuka yari yarabateguriye mission. Yari yaramenye yuko muzaba muri iki cyumba. Ati nuko rero nimuhaguruke mu bikore kugira ngo muhindure igihugu canyu, igihugu kirabagirane kive mu icura burindi mbese. We are all proud Americans. You can tell I was born in Chicago. Atumva, twese turishimira kuba turi abanyamerika. We're all immigrants. We're all proud. Ati njewe navukiye muri Chicago rero ni yindi state ya hariya muri Amerika. Ati twese dukomoka kubimukira. Arabivuga neza cyane ati twebwe dukomoka mvuka hano Chicago, ndi umunyamerika ariko nkomoka kubimukira. Americans. Atariko twishimiye kuba uyu munsi turi abanyamerika. But we're also proud Africans. Nanone tukaba twishima yuko dukomoka muri Afrika. Dufite amamuko yacu muri Afrika. And there's no way that as a black man in this country, I can see my African brothers and sisters get murdered in Rwanda and keep quiet. Atumva,
rero kuba mfite amamuko cyangwa inkomoko ya Afurika ntago byanshobokera yuko narebera gusa uko abavandimwe banje b'abanyafurika bicwa kageni nk'uko bicwa mu Rwanda ngo nindangiza nceceke. Oya. Get murdered in Ghana and keep quiet. Get murdered in Nigeria and keep quiet. It's a sin against man and God to keep quiet when people are starving. Atumva, maze mbone uko bica mu Rwanda nceceke, mbone abantu bicwa muri Ghana nceceke, ati mbone abantu bicwa muri Nigeria nceceke, ati ibyo byose bihwanye nuko cabari caha imbere y'Imana ko umuntu yaceceka igihe abantu bari kwicwa n'inzara And getting killed. Abicwa n'inzara mbese n'abandi bari kwicwa ubwicanyi tubu bakorerwa. So I say again, you are blessed by God to do great stuff. Do not forget that. Ati mureke rero nongere mbisubiremo ntimuzibagirwe yuko kuza kwanywa ahangaha bigaragara yuko Imana yabahisemo kugira ngo abari mwikoresha muri izi mpinduka muhindura ibintu. Mission. Mufite mission yo guhindura ibintu mu Rwanda. Grow this union, grow this movement, grow the people. It's a movement. Atumva, mufate iyi muvuma yanyu mwatangiye uyu munsi. Mufata abantu banyu mubana nabo mubigira ikintu kinini, ikintu gihambaye. Movement. It's not politics, it's a movement. Rero ibi mwatangije hano ntimukomeze kubifata nka politiki. Ati oya, mubifate nka muvuma rero numva ka mu Rwanda n'ubundi bavuga muvuma, ubwo murabyumva icyari cyo muvuma, sinzi ukundi kuntu nayita mu ntuze mu Kinyarwanda. Ati muyifate ko ari muvuma, kandi koko muvuma na politike biratandukanye. Politiki ikorerwa mu ntebe, igira gute, abantu bicara bagira gute, wenda bari no ku butegetsi, ariko muvuma yo ihagurutswa no kugira ngo igire ibihindura. I remember the first time I began to reach out to you guys, because again I was in Congress talking about Kagame again. Ati ndibuka igihe dutangira kuvugana namwe bwa mbere, ati ndabyibuka rwose kuko ico gihe Kagame yarari muri kongre and oya, ati ngo niwe wari uri muri kongre ahubwo ari kuganira ku bintu bya academy. I get all the time is, so Carl, if we remove this guy, who replaces him? Voila. Ati yarari muri kongre n'ubundi nabyumvise neza ngo bari kuganira iki kintu ni cy'ingenzi, mwibuke ko ejo twakivuzeho basangira ngendo, mwibuke neza. Ati abo twabivuganagaho muri za academy, muri congress, byo gukuraho Kagame, guhirika ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi. Ati ikibazo bagiye bambaza cyane cisubiramo, dukureho Kagame na FPR Inkotanyi, tumusimbuze nde. Iri jambo muryumve neza, abejo twari turi kumwe mwibuke aya magambo. Ejo naravuze mberetse ya foto ndi kuvuga ati murabona aba bantu bifotoje, izi nama bavuyemo zakozwe muri Uganda mbere yuko batera bagiye kwica Perezida Juvenal Habyarimana ngo bakureho na MRND. Bari baramaze kubyiga cyane iki kibazo muri Uganda, nuko byo byakozwe bwihishwa, ariko nabo bakoze izo nama ngo tuje guhirika MRND, dukureho Habyarimana tumusimbuze nde. None uyu munsi Amerika naho, ati uko nagiye mbiganiza aba congressman, uko nagiye mbivuga muri za audience zose no muri za academy nagiye ntanga mu barambaza ati dukureho Kagame ubu ngubu tumusimbuze nde. Reka mumve igisubizo. Because again, in the US, it's self-interest. They don't want a crazy person to replace him. Umva, ati murumva ko ni ibintu biraje ishinga abanyamerika, ntago ari kibazo kireba umuntu ku giti ciwe, atari ko abanyamerika muri vision yabo ntago bakuraho umusazi Paul Kagame ngo bamusimbuze undi umusazi. Mungubitira gahondesho gopo. Ati ntago twakuraho Paul Kagame ngo niturangiza tumusimbuze umusazi.
ntago twakuraho umusazi ngo asimburwe n'undi musazi. Mbega ibiteremewe. And so they, the factual person stays there. The devil we know is better than the devil. Ati yego bakavuga n'ubundi ati niyo mpamvu akomeje kuba kuri muri uriya mwanya n'ubundi ngo kuko nibura umubi uzwi akurutira umubi utazi. Donc umwanzi uzi akurutira umwanzi utazi. Muri kumva aya magambo ni amagambo yakakaye. Do not know. It's in logic. So ati ni logique, mbese n'ibintu bifite umurongo wo kubyumva yuko umubi uzi akurutira umubi utazi. Your mission is to ensure that Congress knows who you are. Ati umva sasa mu nshingano zindi mufite ahangaha ni ukugira ngo Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika imenye sasa ko muriho, imenye yuko NCDR ihari, iriho, yatangiye. Everyone here is a leader. Buri wese muri kumwe na wahanga, Even the future, buri umwe wese muri mwe bwahangaha n'umuyobozi, n'umulida. One in Congress and Parliament, in office, there's ambassador. Everyone is a leader. Ati yewe no mu matora n'ibyazaba muri Kongere no mu biki byose, buri wese muri mwahangaha n'umuyobozi n'umulida. Let them know your name. Ati rwose mugire yuko muri Kongere bamenya amazina yanyu. Uyu mugabo ari kubabwira amagambo yakomeye, mugende mukomange muri Kongere, amarembo arakinguye, agiye kuvuga nawe inshingano ze. Mukomange mujye muri Kongere, mubabuze ubuhwemo, mubabaze kuki Kagame akomeje kuba hariya. Yabibiye nibanga yuko kuko ngo baje gufata umwanzuro kuko bari babonaga batarabona uwo bamusimbuza. Ati none mwabonetse. Wow. Let them cry about your name because you're going to give them help. Atumva mubagire batangazwe n'izina ryanyu, kuko ni mwebwe muri bubahe akaryo sasa ko kugera ku nshingano yabo yo guhirika Kagame. Kagame should be really, really scared. Umva kubaho kwanyu byagombye gutera Kagame ubwoba. Kagame yagombye kumva ubwoba aho ababonye, aho abumviye akagira ubwoba. Because again, like, he's messed up. I remember, and again, your movement is not going to be perfect. You're going to... Umva Kagame na ubundi rega aho ari ubu ngubu kubera mwicaye ahangaha bimubujije ubuhwemo. Ati kandi ikindi ngomba kubabwira namwe mwitegure yuko iki gikorwa mutangiye ntikigiye kuba ikizira, mbese ntago kigiye kuba igitagatifu, ntago mugiye kuba perfect ngo mube abatagatifu muri iyi muvuma mwatangiye. Fight, you're going to have arguments because we are flawed human beings. Mbese hari ibyo muzavuga ntimuhuze, harimo ibyo muzavuga mujimpaka kubera ko muri biremwa muntu. Ati ibyo ni bisanzwe rero. That's what we are. Ati nta kiremwa muntu kibaho kiba cyuzuye. Ati nuko turemwe niko turi. Bene Adamu, donc ikiremwa muntu niko turi. Donc tugomba kugira ibyo tudahurizaho tukabiganiraho. Tugomba kugira ibyo batuvuga wenda bimwe bizima n'ibitari bizima. Ati nuko turemetse mwene muntu nuko duteye. But through that argument and through that conflict, he will build something that will withstand the force of Kagame. Okay. Ati muri uko kutavuga rumwe, muri izo mpaka muzajya muja, mu byo mukora byose nibyo bizatuma muhuriza hamwe sasa mukubaka ikintu c'ikinyembaraga cyo kuja guhirika izo mbaraga Kagame yiyubatsemo. Mbisubire uko kutumva ibintu kimwe, izo mpaka muzajya mujya kugira ngo icyo kintu mucumve kimwe,
nibyo bizabaha uburyo bwo guhuza imbaraga hamwe mureme ikintu cy'imbaraga nyinshi kiremereye kizagenda kigahirika izo mbaraga Kagame yiyubatsemo. The arguments you're having here, it's nothing compared to what Kagame is going to unleash. Umva, reka numva arangize. Nothing. Let this growth you're going through be your building blocks. Donc ibyo ngibyo muzagenda muhura nabyo navuga gute se, bisa naho bigaragara ko ari ikintu gishaka gutuma mudahuza cyangwa cyubaka urukuta hagati yanyu, ati ico mukireke, ahubwo bya bindi mubona ko nubwo byaba ari preuve muhangane nabyo, ahubwo bibubake, bibongerera imbaraga, ziba fortifia nyine. Strengthen you. Let every child in Rwanda know that hope is coming. Umva, ku buryo ibyo ibingibi mutangiye uyu munsi bitume buri mwana wese uri mu Rwanda yishima yuko hari ibihe hope, hari ibihe by'icizere biri kuza, ati icizere kiraje, kiri mu nzira, kivutse bushasha. Let every grandmother know that hope is coming. Ati mureke buri mukecuru wese uri hariya yumve ko hari icizere kiri kuvuka, kiri kuza. Icyo cizere cy'ejo hazaza h'u Rwanda heza atangira cyumve. Every father knows that hope is coming. Ati mbese bitume na buri mugabo wese, buri mupapa wese uri mu Rwanda na abyumve ko hari icizere kiri kuza. It might be slow. It's normally slow. Atumva, reka nkubwire ko bishobora kutihuta cyane nk'uko mubishaka, atariko n'ubundi ibisanzwe bigenda buhoro, ntago byihuta cyane, ariko it's coming, and by atariko birangira bibaye. God's grace, it's going to happen. Ati kandi kubw'ubuntu bw'Imana ibi nabyo biraje bibeho, biraje bigaragarira amaso, biraje byikore. There's something that makes me laugh all the time about Kagame, and I hope he sees this. Ati umva, hari ikintu kijya kinsetsa kuri Kagame buri gihe, ati kandi reka nizere ko aza kubyumva, aza kubona iki kiganiro, aza kukireba. The man is a coward. Ati uyu mugabo ni indyarya, umuhemu, a coward. Sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda, mumfashe iri jambo turigarukeho. Coward ese ni indyarya cyangwa ni umuhemu? Ariko nababwiye ngo ari gukoresha amaterme ya nyayo rwose. Ati Kagame ni umukaward. Coward rero umfashe tubihe iterme nziza abanyarwanda bashobora kumva, abanyarwanda bumva uko Kagame abanyamerika bamuzi uko bamufata. Ngo Kagame hari n'ahandi yagiye kumwita irindi zina rikaze. Icya mbere ni coward, indyarya, umuhemu, simbizi niba ariyo terme nziza, ikigwari, Betina M. Okay, urakoze cyane. Ati ni coward. Kandi mumvise ko yavuze ngo iyo abonye Kagame iteka ryose hari ikintu, ati kandi ndabizi ko aza kureba ibi bintu. Mbese ni nkaho ari message yamuhaga amubwira ati wumve yuko tukuzi ko uri ikigwari. Kagame is a coward. Komeza. I watch his tapes on YouTube and it's bravado. He's like, no. Ati njangunda kureba video ziwe kuri YouTube, atukabona n'umuntu wigize mbese igitangaza, azamura amaboko asuhuza abantu agira ati yigize igitangaza mbese. Mureke mumve. You know. But when he comes here, he begs. Atariko iyo ageze hano muri Amerika arasabiriza. Ngubitira gahondesho ngo po. Ati aba yigize igitangaza yari mu Rwanda ari kumwe imbere y'abaministre be, atariko iyo ageze hano arasabiriza. Ati kandi
sindi gutebya, arasabiriza. rero uyu mugabo nababwiye ngo yafashe Kagame amuryamisha nk'agahinja neza neza, ngo mbese aba yigize igitangaza iyo ari mu Rwanda, iyo ari gute, atari ko iyo ageze hano iwacu muri Amerika arasabiriza ati kandi ibindi kuvuga sindi gutebya, je ne blague pas, je ne plaisante pas, arasabiriza. Wow. Kagame we barakurungurutse hauna bahati kabisa, mukomeze mumve gusa tu. This is not joking, they beg. This is not a joke. He begs. Muzi sasa irindi jambo. To beg mu Gifaransa ça signifie mendier. Mendier mu Kinyarwanda se turavuga ngo ngwiki. Ni nka babandi bagenda mu muhanda basabiriza wambaye, wambaye. Sasa niwe bita mendier mu Gifaransa. Ebega wambaye donc Kagame iyo yageze muri Amerika aba yabaye wambaye, 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 impumi yanyu irabasaba. Kagame we, Kagame we, Kagame we, abanyamerika baraguhaze kweli. Umusabirizi rwose, abanyamerika baraguhaze. Hey, reka twumve kubita utababarira. They beg for everything. Money. Umva, ngo arasaba buri kintu cyose. Ifaranga, money, reka nsubize inyuma ho gatoya wenda mumve. Arasaba ikintu cyose. The man is a coward. I watch his tapes on YouTube and it's bravado. He's like, no. But when he comes here, he begs. This is not joking, they beg. They beg for everything. Money this. It's like, they beg. Umva, arasabiriza. Ikintu cyose. Money. Buri kintu cyose arasabiriza. Kagame, urasabiriza. Barakuvuze hano ngwino. Mureke ntahiraja, dore igiti muze muriri. Mwabasabirizi mwe. Abanyamerika bageze Kagame habi, mbese bagiye kumuruka. Ngaho abagabo ngaba nibaze bahatake babudome barihe. Hey, Kagabo gahimba. There is no respect for this man in Congress. He's a umva sasa huwa mumariyeho. Uyu mugabo muri Congress nta muntu umubaha. Ni urupapuro, sinzi urupapuro akoresheje ukuntu naruvuga mu Kinyarwanda cyiza cy'ikinyabupfura, mu Gifaransa bakita tiger paper, mu Cyongereza ni sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda, cyakora no mu Gifaransa niko byitwa, donc tigre de papier. Ni kintu kidafite umumaro numwe. Aravuga ati muri Congress hano muri Amerika nta muntu numwe ubaha Kagame, bamufata nka tiger paper. Tiger paper, mumbwire nanone iterme nziza yasobanura tiger paper. Amana yanje we, Kagame muri Amerika baguciye amazi byararangiye. Umve ukuri ahangaha batari bakubwira na rimwe. Noneho mwiyahure muri FPR Inkotanyi, mwiyahure. Navuze ngo iyi video ninshaka nkore ikiganiro cy'amasahane, ariko iyi video uyu mugabo mumutega amatwi mumve. Ngo muri Congress Kagame baguca amazi kubi, warabazonzu basabiriza kandi bagufata nka tiger paper. Hey. Yego ngo ingwe y'igishushanyo niko Nameless avuze, donc simbizi kabisa. Gusegereza, okay. Gusabiriza cyane n'ugusega cyangwa gusegereza.
gusegereza ngayo ingwe y'igipapuro basangira ngendo tiger paper mwana yaje sans valeur donc wigira ingwe ukibagirwa y'ukuri y'igipapuro mama we ipo pega ngo barakubita tiger. And so when you see the man on television being condescending to his own ministers, ati iyo sasa mumubonye kuri televiziyo mukabona ibyo abari gukora ibyo akora abaministre biwe cyangwa imbere y'abaministre be murumva ko kumbe na kwa kundi abari imbere y'abaministre abajora abatukagira gute abiyemeraho yigize igitangaza imbere yabo abanyamerika baba bamuwocinga ati kandi iyo mumurebye sasa kuri televiziyo ari imbere y'abaministre be and then you see him here, like, this is two different people. Aha. Iyo umurebye ukuntu aba yigize igitangaza imbere y'abaministre hariya abamwaza bagira gute yigize igitangaza atariko yagera hano muri Amerika ukibaza se uyu se niwe wa muntu ati ntago ari Kagame hari Kagame uriya w'imbere z'abaministre be hariya n'uyu musabirizi uza hano n'abantu babiri batandukanye two different people babugiriye ati womenya muhombeza mwitegure hafa Kagame agiye gushaka uko yakora inama idateganyijwe kugira ngo arebe ko asubiza uyu mugabo gusa yiba USA itatuzaniraga nyamwasa bagahana abisha abahutu pe naho ubundi reka mutega amatwi mumve ye baba we noneho bakavuga ati ni deux fainéants aba fainéants babiri mbese fainéant niki mu Kinyarwanda uyu mugabo nababwiye ngo yakoresheje ibiterimi bimwe biteye ubwoba mumva aho yita Kagame fainéant mbese fainéant ni nk'akantu katagira imbaraga akantu kadashoboye kugira ico gakora akantu k'akarezi akantu ka paresseux niki harya c'est un paresseux fainéant paresseux baba we mureke tugende mumve unrelated people, one from Denmark, one is Swedish. It's like they beg. There is no respect for this man in Congress. He's a paper tiger. And so when you see the man on television being condescending to his own ministers, and then you see him here, like, this is two different people. Unrelated people, one from Denmark, one is Swedish. Atumva iyo mubonye Kagame imbere y'abaministre be nukuntu aza hano ati n'abantu babiri batandukanye ushobora kwitirira umwe ati wenda n'umudanwa wo muri Denmark atundi akaba umusuwedo wo muri Swede namwe murumva abantu babiri batandukanye umusuwedo ntabwo ari umusuwedo wa umudanwa n'umudanwa umusuwedo mama shenge not even the same people. He begs. Ati n'umuntu uraho nyine navuga gutese abo bantu babiri si umuntu umwe ati rero n'umusabirizi arasegereza il m'ont dit he begs. These people begs. Ati n'abantu be barasabiriza abantu be nabahe ubwo n'abantu bo nabahe abalobiste bese abaministre bese abambasaderi bese ngo n'abantu be barasabiriza ye baba we mbese ambasade y'u Rwanda no iri muri Amerika nayo irasabiriza cyangwa ni ibiki Kagame w'umunebwe. And when I know, and I've seen his ambassador, and they're great people. Arabirangije arabivuga ati kandi nzaba ambasaderi be narababonye ati n'abantu beza des gens formidables n'abantu beza rwose doing their job. I've met the ambassador. Ati murabizi ko ubwabo babandi baba bikorera akazi kabo ati nahuye n'abambasaderi b'u Rwanda. And I remember in Jesse Jackson's funeral in Chicago. Ati nuko nyine hari aho nari nagiye
mu kiriyo c'uwitwa Jesse Jackson, ndakeka ari Chicago. I was sat here and they were sat there and they had different. Ati muri icyo kiriyo rero twaje kwicara ku buryo bicaye hakurya nanje nicaye hakuno turebana. Sinzi ko mumva ubuhamya ari kuvuga. Yagiye mu kiriyo cya Jesse Jackson ahitwa Chicago, ahurirayo na ambasaderi n'abakozi ba ambasade. Muri icyo kiriyo rero bicara barebana, bo hakurya na wari hakuno barebana amaso ku yandi. Mumva agashaka habaye. Ambassadors in front of me, and they kept looking at me and giving me evil eyes. And Ati ntibahwemye kundeba mbese bampanze amaso. Trying to look anywhere but them. Ati nanje rero nagerageza nkirebera ahandi uretse bo, mbese nkabaca amazi. But I know it's not their fault. They're just doing their job. Ati ndabizi ko ntago ari ikosa ryabo, icyo bo bakora baragerageza gukora umurimo batumwe gukora, akazi kabo, umurimo wabo babahaye. They see me and they see you and say, this is Ago akagira Imana we. Ati barandeba bakampanga amaso, bakongera bakandeba bakampanga amaso, bakabwirana cyangwa bakibwira mu mitima. traitors. They hate. Ati uyu ni umwanzi wacu, uyu ni umwanzi wacu, turamwanga. Rwanda. Ati kandi yanga n'u Rwanda, n'umwanzi wacu aratwanga, yanga u Rwanda. You can't blame them. Ati bariya ntimukirirwe mubacira urubanza, ntimukirirwe mubagaya, They're just doing their jobs. kuko bo bari mu kazi, barakora akazi kabo. They're afraid. Ati bafite ubwoba ko batabikoze gutyo babizira, bafite ubwoba. Your job is to convince them to join this revolution. Atumva sasa, mwebwe inshingano zanyu n'umurimo mufite n'ugusanga aba bakorera ku bwoba, abo bakozi ba Kagame, abambasaderi n'abakozi ba ambasade. Ati umurimo wanyu ni ukugenda mukaja kuba konvenka iyi muvuma mwatangiye bakaza bakayijoninga. Ngubitira gahondesho ariko mwakagira Imana. Ntawe ubashaka muri ntuze muri iyo movement yanyu, ariko kumva ko bagenda bakaja kuba konvenka bakabashikuza Kagame, icyakora ubahaye umurimo mwiza kabisa. Hey, ngo baje muri iyi revolution yayise movement, ubu ngubu yayise revolution. There is no enemy here. Umva, ati mureke mbabwire ko nta mwanzi uri hano, nta mwanzi uturimo hano. All Rwandans, no matter what your tribe is, what your religion is, Ati abanyarwanda bose, hatitawe ku bwoko akomokamo, hatitawe ku karere akomokamo, what your gender is, hatitawe ku gitsina cye, you're all the same. mwese murangana, mwese muri bamwe. There's only one enemy, and that's Kagame. Ati nta mwanzi wagombye kuba hagati yanyu, umwanzi mufite munasangiye mwese n'umwe gusa, kandi ni Paul Kagame. Wow, nkubitira gahondesho. Do not fight your people. Umva, mwebwe muri hano, muramenye, ntimurwanye cyangwa ngo muzarwanye abantu banyu, abavandimwe banyu. Ntimugende ngo mujye guhangana n'abandi banyarwanda. Fight the enemy within. Umwanzi umwe mufite, byaba hanze cyangwa si imbere mu gihugu, ni Kagame. Fight Kagame. Paul Kagame. Wow. He is a target. Umva, uriya niwe target. Uriya niwe turi gusibla, uriya niwe tugendereye. Ninka kwa kundi wafashe wamaze gushira urutoke kuri twiga, utegereze kurekura gusa wamaze kubona target yawe neza. Uriya Paul Kagame niwe tutagetinze, nta wundi munyarwanda dutagetinze, yaba uwo muri opposition cyangwa hehe. Oya, Kagame. Wow, uyu mugabo di, He has to go. ati agomba kugenda. Umva Kagame ibyo bari kukubwira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umva ibyo bari kukubwira ngo he has to go, agomba kugenda. Harya ngo ni Neva na Tshisekedi
ngo na sinzi nde ngo And nibo the, bari gushaka kuguhirika. Dore abaguhirika aho bari kuvuga ku mugaragaro, he has to go. Wow. and thank God we have President Trump. I'm very Ati mureke dushima Imana n'ubundi kuko dufite Perezida Trump. Dufite Perezida Trump. biased. I love the guy. Umva, ati njewe rwose nimushaka mu binyangire ndabogamye, ariko rwose uyu mugabo ndamukunda, Trump. Ndabogamye mu binshinja ariko ndamukunda. My firm is a Republican firm. We're very proud about it. Ati mureke mbabwire rero, kabine yanje ni kabine y'aba Republican kandi turabyishimiye. We work with Democrats. My wife. Ati dukorana, nyamara kabine yanje ni y'aba Republican ariko dukorana n'abademokrate. Is a Democrat. Ati mureke mbatangaze ko n'umugore wanje ari umudemokrate. She's going to kill me for saying this. Ati yewe araza kumpita nanone ubwo mvuze ibi. And I do identify with many ideas that my friends on the other side have. Ati kandi mureke mbabwire yuko hari ubwo mpuza ibitekerezo n'abagenzi banje bari ku rundi ruhande. They're not bad people, we just disagree. Ati ntabwo ari abantu babi. Ati nuko nyine hari ibyo duhurizaho n'ibyo tudahurizaho. Si ukuvuga ko babaye abantu babi cyangwa beza. We're all Americans. Ati kuko twese turi abanyamerika after all. Twahuza ibitekerezo tutabihuza turi abanyamerika. And the same concept is the same in Rwanda. You're all Rwanda. Ati ibi nabyo ibi niko byagombye kuba no mu Rwanda kuko mwese after all muri abanyarwanda. You're the same people. Kandi mukaba muri abantu bamwe n'ubundi. Disagree? That's fine. Ati muhuje, mubashije guhuza, ati byarushaho kuba byiza. Because it's no more about us. It's about. Ati kuko ibi tutangiye uyu munsi tubitangije ntibikiriho kubw'inyungu zacu, ahubwo ni kubw'inyungu z'abana bacu. Kids, our grandkids. Ati ndetse n'abuzukuru bacu. Those who have not been born yet. Ati ndetse na bamwe batari banavuka. Do we allow them to be born in bondage by? Umva, turashaka ese turifuza ko abo bana bacu bataravuka bavuka nyine ari navuga gute se imbohe. Bastard, pardon my French. Ati imbohe mana yanje ibi biterima ari gukoresha ko ntari bubona amagambo meza. Ese nahitamo ko umwana wanje avuka ari imbata. Iyo umuntu udasobanutse reka nkoresha iyo terme, cyangwa se inshuti yanje cyangwa se yundi who has killed millions, cyangwa se y'umuntu wishe cyangwa se y'umuntu wasahuye za miliyoni z'igihugu, millions. cyangwa miliyoni z'abantu, wishe na miliyoni z'abantu. Ati bi rwose byaba ari icyaha. God and man to allow this to happen. Kandi Imana cyaba ari icyaha gihemukira Imana ndetse cibasiye n'inyoko muntu, tugize ngo duceceke tureke byibere gutyo. My role here is simply to help. Umva sasa iri jambo narikunze. In any way I can help. Ati njewe role yanje, umurimo wanje kuri mwebwe, role yanje no kugira ngo mbafashe mu byo nshoboye kubafashamo. To advise when I can advise. Kubagira inama aho nshobora kubagira inama. To open any door God allows me to open for you. Aho niho nashatse kuvuga. Kandi nukugira ngo mbakingurire urugi rwose, irembo ryose, umuryango wose hano muri Amerika nshobora kubakingurira. Wow. Mbafashe aho nshoboye kubafasha hose.
mbagira inama uko nshoboye kose, ariko mbafashe gukingura n'imiryango, inzugi, amarembo mwebwe ubwanyu mudashoboye kwikingurira hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wow. Ngaho mbwira ko ikindi umuntu yakwizeza undi mu gihe cyo kumufasha muri ibi bintu nk'ibi, usibye ko umuntu yatekereza agafata amaboko ati bampe byose bantamike nk'ikimuga, ariko umuntu akubwiye ibi bintu bitatu: ngufasha aho nshobora kugufasha hose, nkugire inama, nkunganira aho nshoboye hose, kandi aho nshoboye hose kukugeza ngende ngukimburira amarembo, inzugi, imiryango, winjire ugeze ikibazo cyawe icyo ari cyo cyose, ubusabe bwawe bwose, ahantu hose njewe nshoboye gukingura amarembo. Make amen. uh, But again, no, like I said, I believe everything is destined by God, and to have President Trump as a president right now. Ati umva, njewe ikindi ndongera kugarukaho no kubabwira yuko ibi bintu byose turimo ni ibintu byateguwe n'Imana kera. Ati no kubona dufite Trump mu gihe nk'iki kuba ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ati ni umugisha ukomoka ku Mana, kubera ko it's God's blessing in the sense that he's the only one who had the strength to sanction Kagame. Ati kuko niwe gusa Imana yabonye ko yashiramo imbaraga zo guhereza Kagame za sanctions, zo guterura ibihano akabishira ku ntugu za Kagame, akamukubita za sanctions. Kagame yaramaze iminsi yarira ngo just go to hell. Kagame yaragize ngo sanctions, yumvaga yuko ntaho zaturuka, nta wazimufatira, nta watinyuka. Atariko dufite umugisha uyu munsi muri Amerika kuba dufite Perezida Donald Trump, kuko ari we wenyine ubwo yamugereranyaga n'abandi ba perezida bamubanjirije. Niwe gusa Imana yashizemo imbaraga zo kugira ngo afatire Kagame sanctions. Wow. Whoa. Now I love Barack Obama. I think he's the most inspirational. Ati rwose mureke mbabwire ndakunda Barack Obama, American president we ever had. Ati kandi ndakeka yuko numwe mu baperezida cyangwa no mu president rwose navuga gute wabaye inspired, donc wabaye inspiré, umuperezida mbese navuga gute se Mana yanje wagize karisma nziza se sinzi ukuntu ngo mu buryo bwe bwihariye. Great guy. Wabaye umuperezida w'igitangaza mu buryo bwe bwihariye, reka mbivuge gutyo. Umugabo mwiza cyane, atariko had no grit. Hari akantu yaburaga, tenacité nukugira ngo ukimuke mu Kinyarwanda, ubwo hari akantu yaburaga, wenda simbibonye mu Kinyarwanda, ariko dukomeze. He had no grit. Now Biden, Papa Joe, great guy, called him Papa Joe. That's what we called him, you know. Papa Joe was a great guy, you know. No, Papa Joe. Ati mureke mvuge rero na sogokuru Joe aravuga Joe Biden, ati nshobora kumwita sogokuru Joe, ati nawe ni umuntu mwiza, umuntu uri formidable. He should like to have, you know, his shrimp and old Abbott. No muntu wakundaga kurya ibintu bita za crevette, sinzi ukuntu nabita crevette, apana cravette ni crevette, sinzi ukuntu nazita, abazizi barazizi ubwo. He fell sick. He was not really there to. Nyamara yaje kugira gutya, ararwara, za kwisanga atakimeze neza, atakiri muri sanse ziwe. And they had all these young kids who had no clue about foreign policies, who had this annoying. Nanone yarazengurutswe n'abasore batagira icyo bazi muri politike mpuzamahanga, mantra called African solutions, no, African problems for African solutions. Ati aribo babandi mwagiye mumva bagiye baza bafata ya slogan ngo ibibazo bya Afrika mbese bikeneye ibisubizo bya Nyafrika, bya bindi mumva ba Ruto ya slogan ya ba Ruto n'abandi,
ati ngo African problems African solutions to African problems, ngo mbese ibisubizo ku bibazo bya Afurika byagombye kuba nabyo bituruka muri Afurika, ariko we urumva ko agiye kubipinga. Which means let the Africans fix their problem. Ati icyo byasobanuraga ati ni mureka abanyamerika ko mureka abanyafurika bikemurira ibibazo byabo, barwane n'ibibazo byabo mbese muri make. I understand that. Ati ibyo ndabyumva, kubwira abanyamerika ati ngaho ni murwane n'ibyanyu ntibitureba, ati ndabyumva. But this country was blessed to be the voice of the weak and the voice of the powerless. Ati umva, ariko iyi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu cyahawe umugisha wo kuba imbaraga z'abanyambaraga nke ndetse n'ijwi ry'abatagira kivugira. We cannot watch people anywhere in the world suffer and keep quiet. Ati ntidushobora kurebera abantu ku isi yose bari mu kababaro ngo niturangiza twicecekere, ntidushobora. God will not forgive us for that. Ati yewe n'Imana rwose ntiyabitubabarira. And so President Trump was, I was on the train heading to Mar-a-Lago when Felix. Ati rimwe nari ndi muri train, ndi muri gari ya moshi, ndi kuva Malago nganisha hitwa Phoenix. And Kagame were in the White House discussing. Ati none muri ico gihe Kagame nawe yarari muri Maison Blanche, ari mu biganiro. And President Trump thought that they were friends till he said, when I saw them in. Aha yavuze Tshisekedi nawe yarari aho ngaho. Ati nuko ati President Trump ngo we yari yagize ngo Tshisekedi na Kagame ngo ni inshuti, ngo kugeza ubwo yababwiye ati cyangwa se yavuze ati the room arguing like, wow, what's going on here? Ati none se ni biki biri kuba muri iki cyumba, qu'est-ce qui se passe ici, ni biki biri kuba. But he knew from that second that Kagame was a snake. Problems for African solutions. I love my problems for African solutions. Which means let the Africans fix their problem. I understand that. But this country was blessed to be the voice of the weak and the voice of the powerless. We cannot watch people anywhere in the world suffer and keep quiet. God will not forgive us for that. And so President Trump was, I was on the train heading to Mar-a-Lago when Felix and Kagame were in the White House discussing. Oh la la. Nibeshaho navuze ahubwo we yarari mu nzira agenda aja Malago. Noneho ari muri train aza kureba President Felix na Kagame bari kugirana ibiganiro muri Maison Blanche. And President Trump thought that they were friends. Ati President Trump we yibwiraga yuko aba bagabo bombi ari inshuti. Till he said, when I saw them in the room arguing, like, wow, what's going on? Ati ariko iki kibazo yabonye bari muri kiriya cyumba abona hari bitagenda, aribaza ati se ni iki kitagenda ahangaha. Yeah. But he knew from that second that Kagame was a snake. Ampaye nkadata mumve akandi gahondesho. Ati ni muri ibyo biganiro bari barimo ako kanya aho yari yibeshe ko Kagame ari inshuti ya Tshisekedi, ati ni kuri iryo segonda nyine niho yaje gutarura ko Kagame ari inzoka. Mureke nsubize inyuma mutagira ngo nayanyamuhombeza, mureke mumve. Mumve ngo ni kuri iryo segonda niho Kagame yaje, niho President Trump yaje gutarura yuko Kagame ari inzoka. Inzoka donc inzoka y'ubumara. Ampayinga ntabwo ari ayanyamuhombeza n'uyu mugabo Carl rwose, mumve mutega amatwi. God will not forgive us for that. And so President Trump was, I was on the train heading to Mar-a-Lago when Felix and Kagame were in the White House discussing. And President Trump thought that they were friends
till he said, when I saw them in the room arguing, like, wow, what's going on here? But he knew from that second that Kagame was a snake. That Kagame was a snake. Koma kagira imana. Ngo ako kanya uko Kagame yitwaye mbese imbere ya Tshisekedi na Trump, ako kanya kuri uburyo segonda nyine niho Trump yaje gusanga nibeshe kuri uyu mugabo, buryo uyu mugabo ni inzoka mbi, ni inzoka, ati ni inzoka we uyitiye ushaka Black Mamba cyangwa se simbizi, atariko Trump yataruye ko Kagame ari inzoka we. The key about President Trump is you can smell a rat a mile away. I'm buying that. Ati kwa buryo sasa President yewe simbizi ariko tugende tu. And he smelled a big one. A big one. Ibyo ndabireka ariko akagira mwana we. On that day in the Oval Office, ati hariya sasa muri biro ovale cyangwa se White House, ati hariya niho Kagame yaboneye ikofi rya mbere kuya mbere, ati kandi nziza. Donc niho naho ashaka kuvuga ko ariho Trump yavuye ahaye Kagame, afatiye Kagame mbese umwanzuro wa mbere kandi ukakaye. And and thank God that Felix had the gumption not to try to be nice to Kagame. He was ati kandi mushimire n'Imana yuko Felix Tshisekedi yagumye agaragara ko ari gentil, yagumye yigaragaza nk'umuntu uri gentil wihanganira Kagame, ati mubishimire Imana ampayinga. forceful. He was a president. What? Ngo ku buryo President Tshisekedi yari autoritaire se, yagaragaje kuba umu autorite mbese umuyobozi, mbese ngo yagaragaje ko ari president koko. Wow. And I remember on the train, and I was watching on YouTube, and I remember seeing when Kagame came on stage and said, if this deal doesn't work, it's not his fault. Ati narindi muri train nkomeje kureba kumva no kureba ibiri kubera muri iyo sale, ati bakimara kubisinya, ati Kagame ahita avuga ijambo, aravuga ati ibi ariko nibitaza gushirwa mu bikorwa, nibitazakorwa ngo ntago bizaba bikiri ikosa ry'Abanyamerika. Mumve ataho ako kanya. At that second, I knew he had no intention to honor the Washington Accord. Ati nuko ako kanya nahise nibwira yuko Kagame ntashobora, ntari buze kubahiriza aya masezerano ya Washington. Mwakumvise neza, ati bakimara gusinya amasezerano, Paul Kagame yavuze ati mw'Abanyamerika mugize neza, ati naho ubundi ibi tutabishira mu bikorwa ntago bizaba bikibaye amakosa yanyu. Ati njewe Carl nahise numva ako kanya icyo asobanuye yuko atari buze gushira mu bikorwa aya masezerano ya Washington. Wow. He had no intention. Ati nta bushake yari abifitiye bwo kubishira mu bikorwa. His family lives in big homes. They are in the US. His son went to where? Ati erega umuryango we batuye hano muri Amerika mu bizu bikomakomeye, mu bizu byiza cyane. At this point, very rich. Ati ndetse n'umuhungu we ibyo ngibyo abirimo cyane. Shaka kuvuga kuri yanzu umuhungu wabamo hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi nabakire. They are rich. Nabakire. They live really well. Kandi babayeho neza, bafite ubuzima bwiza. While people are suffering back in Rwanda. Ati mu gihe bari mu buzima bwiza ngubwo, nyamara mu Rwanda Abanyarwanda bari mu buzima bubi cyane. He claims to make what, $85,000 a year? Ati umva,
ngo hari ubwo yigeze avuga yuko we ngo mu mwaka umwe ngo yinjiza gusa ibihumbi 85 ku mwaka. Oh, well, we do know that's a lie because Ati ibyo byo twese ntawe utabizi ko ari ikinyoma. the last report by Yahoo with news Ati kuko amakuru yashizwe hanze mu myaka mike ishize, amakuru yasohowe na Yahoo News mu myaka imwe ishize gusa. said he's worth about $1 billion. Ati bamusohoye mu bantu batunze za biliyoni z'amadolari. Kagame ni umuherwe, yasohowe n'ikinyamakuru cyitwa Yahoo News kimushira ku rutonde ry'ukuriya mugabo afite atunze za miliyari z'amadolari. None umuntu winjiza ibihumbi 85 by'amadolari ku mwaka, izo miliyari azikura he? Why do we have the war in Eastern Congo? Because they're stealing resources from there. Ati birero muribaza ko ari ukubera iki hari intambara muri Congo? Ati nuko bajyayo ikibajyanayo no kujya gusahura umutungo kamere wa Congo, Their fellow African brothers. umutungo w'abandi banyafurika. Rwanda exports minerals they don't have. Ati baragendayo bakajya gusohora. Ati murabona yuko bagenda bakajya gucuruza hanze, u Rwanda rurungika mu masoko yo hanze amabuye y'agaciro rudatunze. So everyone knows what's going on here. Ati Everyone erega nibaje bamenye yuko buri muntu wese azi kigenda, azi ibyo bakora. knows that he's a criminal. Ati kandi buri muntu wese nta n'umwe uriho utazi yuko Kagame ari umukriminel. Kagame ni umukriminel, buri wese aramuzi. Nta n'umwe uriho muri isi ya rurema utazi ko Kagame ari umukriminel. But only President Trump had the balls, pardon my French, I'm sorry. Ati ariko sinzi uruterme nanone avuze, ariko aravuga ati kandi nanone mumenye ko President Trump wenyine ni ufite umwete to take the fight to him and says, no. Ati wo kumugabaho igitero akamubwira ati oya sigaho rekeraho. We're going to sanction you. Ati turaguha sanctions, turagushiraho ibihano, sigaho. Ati ni Trump gusa ufite iyo courage ubo bubasha bwo kubikora no kubivuga. Sigaho Kagame, turagushiriraho ibihano. And if you don't change your way, you're going to regret it. Ati mureke mbabwire kandi uko mbizi, Kagame natagira gutya ngo arekera aho ahinduke azabyicuza. Azabyicuza. Kagame can't come to the US right now. I hope you don't know that. Ati ndakeka mubizi mwese ko Kagame adashobora gukandagiza ikirenge cyiwe hano muri Amerika ubu ngubu. Murabizi mwese ngubitira kagahondesho. Ati ndizera yuko muzi ko Kagame adashobora gukandagiza ikirenge cye hano muri Amerika muri iki gihe. You know, he needs a special permission to come. Ati kugira ngo akandagize ikirenge cye aha muri Amerika, ngo akeneye uruhushya rudasanzwe kugira akandagire hano muri Amerika. Kagame ibyawe byose dore bifunguriye hano, bamenye umuceri wose ahangaha, amasaka bayamenye, inkoko ziriko ziratora ntiwareba. Kagame ngwino usubize hano, ngo ntiwakandagira ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu ngubu shwida bakwambuye, nta visa yabo wabona, ngo ukeneye uruhusha speciale rudasanzwe kugira ngo wongere ukandagire muri Amerika. We're going to make that man regret his life. That's my plan. They're going to... Ati ibyo tugiye gukora uyu mugabo Kagame azabyicuza ubuzima bwe bwose. Umva, turaza gukora ibintu bituma Kagame yicuza ubuzima bwe bwose. Atuwoni umugambi wanje. Make sure he regrets every moment of his life. Turaza gukora rwose ikintu gituma yicuza ubuzima bwe buri kanya chaque instant azabaho yicuza. Kagame urumva kagabo gahimba kandi kataraza. I do not believe he won the election freely and fair because for some odd reason. Rwose
ntago nizera yuko hari n'amatora namwe Kagame yigeze atora kuko rwose mu buryo bubi cyane. And every time he runs, the person who is his opponent gets jailed a few months before election day. Yes, ati rwose kuko buri gihe cyose n'ubundi yagiye ategura amatora, uwo yakagombye guhangana nawe yabangazaga kumekinga shuwa yuko mbere y'amatora ko yabanze kumushyira muri gereza. Ati nta matora rero yagiye atsinda kuko abo yagombaga kujya ahangana nabo yamekingaga shuwa ko yabanze kubashyira muri gereza mu buroko. And he wins by 99.9% of the vote. Ati yarangiza sasa akaza kwitokeza ngo yatsinze amatora kuri 99.9%. Let that stick in your head. Ati mureke mbabwire mubyumve neza n'amatwi yanyu, amajwi 99.9% ku ijana mwakagira Imana. 99.9% of the vote, which means the opposition party voted for him. Ati icyo bisobanuye murakizi, anabiseka cyane. Ati ubwo birasobanura yuko ndetse n'amashaka ya opposition atora mu Rwanda nayo aba yamutoye. Wow. Ati icyo nicyo gisobanuro cyabyo. It's impossible. Ati ni ibintu bidashoboka. 99.9%. It's really impossible. Ati rwose mu by'ukuri ni bidashoboka. I'm sure in heaven they don't even get 99.9%. Aho rwose ati kandi njewe ndemeza yuko no mu ijuru ntawe ushobora gutsindira kuri 99.9% mu ijuru. No mu ijuru ntibyabaho. So the vote, I mean, it's like, hey, it's impossible. So we know what he's doing. And so there are two ways, in my point of view, to get him out. Ati mureke mbabwire sasa, hariho uburyo bubiri bwo kuvudukana Kagame. Mumve sasa ubwo wenda ari kwanzura. Hari uburyo bubiri sasa bwo kuvudukana Kagame. Tubwire ubwa mbere. Now, I prefer the best one, which is the election. Ati ubu bwa mbere nibwo nshobora kuhitamo, nibwo nje wamahita mo yanje yanshiraho, ati na amatora. We build a strong movement here. Ati ahangaha turi kubaka movement ikomeye. Hano turi kubaka movement ikomeye ifite ishigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ishigikiwe na Union Européenne. Ndasubiramo ibyavuze. Hano turi kubaka movement ikomeye ari iyo ngiyo imwicaye imbere ngo ishigikiwe, ifite ubufasha. Umva Kagame, ishigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ishigikiwe na Union Européenne, ubumwe bw'Uburayi. With EU backing, have people go on the ground, have election monitors on the ground. Ahasigaye hazategurwe amatora mu Rwanda. Twebwe tubashigikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Union Européenne, tugende tuyibandemo, twoherezeyo indorerezi zacu aho ngaho muri ayo matora. Watch the election. Ahasigaye amatora tuyigenzurire. Declare to him you steal election. Ati twabanjije kumumvisha ko niyibesha kiba amatora, there'll be consequences. Ati yitegure n'ingaruka zabyo. Mwabyumvise? Ati cyo twahitamo cyambere na amatora. Ayo matora tukayategura, tuyarimo Amerika, tuyarimo Union Européenne, tukoherezayo indorerezi zacu. Twamaze kumufata amatwi, ukagerageza kwibaya amatora, witegure n'ingaruka zabyo. We have done this before. Ati kandi ibi ndababwira ko twamaze kubikora kuko twabikoze muri Iraq. Did this to Goodluck in 2014. Muri 2014 twabikoze ndetse no muri Nigeria. Nigeria is saying don't steal it. Tubabwira bati ntimwibe amatora, ntimugerageze ngo mwibe amatora. It can be done. Ati ibingibi mbabwira no mu Rwanda byakorwa. I hope for that. Ati ibyo ndabyizigiye, ndabyiringiye ko mu Rwanda twabikora bigashoboka. One, I hope we have a situation where we have election. Now, the second option. Ati rero iyi yari
bwari uburyo bwa mbere bwo gukoresha amatora. Mu gihe gukoresha amatora bidashobotse, dufite sasa icya nyuma aricyo cya kabiri. Is I do not believe this man is legit. Ati njewe kugeza n'ubu sinemera ko Kagame ari perezida wemewe, ni perezida utemewe, illegitime. Mumve, mu gihe yita Tshisekedi ko ariwe perezida utemewe, ngo perezida ntiyatowe, Amerika kumbe nayo yemera yuko Tshisekedi ahubwo Kagame ariwe uri illegitime. Murumva? Uyu mugabo rwose ati Kagame ni illegitime, ntago ari perezida wemewe. He stole the election. Ati impamvu ni imwe, yibye amatora, ntago yigeze atorwa. Not the president, and so he ati ni ukuvuga ko rero niba yibye amatora ntago ari perezida, has no mandate. ati ni ukuvuga yuko nta na manda afite. Manda nayita ngo iki mu Kinyarwanda? Inapa manda. Donc nta wabimutoreye kuba perezida, ntabifitiye manda, ntabifitiye uburenganzira. Wow, Kagame uri kumva ariko uko bakumanutsera. Ariko icyakora mukamfasha iki kiganiro mukacyohereza kikagera mu rugwiro di, urabukoze umurimo mbabarira pe. Hey, He has no mandate. ati rero mumve ko Kagame nta manda, donc ntibamufata nka perezida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nta manda afite. And so when you have no mandate, what the hell are you doing there being president? Ati none se niba utari perezida, wigize iyihe satani yakugize perezida? Nsubize inyuma mutagira ngo ngoresheje iryo jambo satani yari iryanje. Mumve ijambo yakoresheje, mubyumve. And so when you have no mandate, what the hell are you doing there being president? What the hell are you doing by being a president? Ni iyihe satani, nuhe mukino wa satani uri gukina aho ngaho wigira perezida? Cyangwa se nuhe mukino wa gisatani uri gukina aho ngaho muri presidence? Wow, bisobanuye ngo iki? Ni ukumubwira ati n'ubundi nturi perezida, fata inzira sohoka cyangwa tugupyisure. We intend to squeeze him really hard in the sense that umva ngo bafite intego yo squeezinga ni ukugira gute basangira ngendo, kumushyiraho pressure, kumusqueezinga, mbese to squeeze somebody, sinzi uko nabivuga mu Kinyarwanda ariko ni term ikomeye mu Cyongereza. Donc ni umuntu kumushyiraho pressure imwe yakataboneka. So right now his troops are sanctioned. Ati murabizi ko kugeza iyi saha ingabo ziwe zo twamaze kuzikubita ibihano, abasirikare biwe, abasogosi be. Can't use any money. Ubu ngubu nta faranga bashobora nta faranga bafite, twarazifunze. We're going to squeeze his money. I'm going to push the White House. Ati icyo tugiye gukora, Kagame nawe dushobora kugupa ifaranga ze zose. Ati kandi ndashira pressure kuri Maison Blanche tubikore. Donc ati ndashira pressure kuri Maison Blanche tubikore na Kagame. Ifaranga z'abasirikare twamaze zirafunze, none ubu ngiye gushira pressure kuri Maison Blanche, ahasigaye nawize tuzifatire. In Congress to keep squeezing that money. Ati rwose ndashira pressure kuri Maison Blanche no kuri Kongere ya Amerika kugira ngo Kagame bamukatire amazi n'umuriro. Hey, bamukanyage, mbese wa mugani nicyo Kinyarwanda cyiza luta nambarimo muvuze, bamukanyage we. None arangije abivuze ati pressure kuri Maison Blanche, pressure kuri Kongere ya Amerika, Kagame ifaranga izo zose yibye Kongo yasahuye nazo dufatire, tumukanyage we. And the key about Kagame, I think it now hits him that Trump is giving
ati none iyo ndebye Kagame nje ndatekereza yuko mbese Trump yamuhaye umwanya munini, yaramuretse aridegembya cyane, nuko rero nawe ahita yirasa mu kirenge. Long rope to hang himself. Ati ahita yirasa mu kirenge, cyangwa se wenyine yishize mu kagozi arimo arimanika wenyine, niko abivuze ahubwo, cyangwa se yirashe mu kirenge. Trump ngo yamuhaye umwanya munini, Kagame rero ntiyawubyaza umusaruro, ahubwo ahitamo kwirasa mu kirenge. Mumva ayo magambo Trump kandi twagiye tubivuga cyane. Niba mwumvise aya magambo aho ageze, muhite mwibuka principe de 3L twavuze cyagiye bahereza umuntu wabo igihe kinini. Twarabivuze kuri bava muri transition ya L ya kabiri baja ku ya gatatu. Mwibuke twaravuze ati abantu babo bakoranye nabo babahereza uwo mwanya munini wo kugira ngo reka nta nabi dushaka kugukorera, haguruka genda bivemo. Ariko yarangije bakabona nta kundi abangamiye inyungu zabo, baramupyisura. None uyu mugabo ati Kagame ntiyabonye ko Trump yamuhaye umwanya munini, aho kugira ngo abivemo yahisemo kwirasa mu kirenge. Ngayo mwabyumvise? Because one thing that, he was so shocked he got sanctioned. He was so ati uriya Kagame mubona yagize shock ubwo yabonaga Trump amufatira ibihano, ngo kuko atarabyiteze, ntiyarabyiteze. Surprised because he has powerful friends in Congress and they did not expect this to happen. Ati yari yarizigiye cyane no kwizera inshuti nyinshi afite muri Congress ya Amerika, yajaga yibwira ko ntaho byaturuka, mbese ntacyo bamugira. Atari ko abonye Trump abimufatiye byagize shock kuri we, ati byanyuze hehe kandi mfite inshuti zingana kuriya muri Congress. Rero ni inshuti zitashoboye kumurengera imbere ya Trump. Uyu mugabo ntacyo atavuze. And if you follow our Twitter page, you can see how we got there. And he was very surprised. Ati noneho mugiye no kuri Twitter sasa, avuze ngo iki harya mbivuge byose. Now hits him that Trump is giving him a long rope to hang himself. Mbese Trump ahubwo ngo yamuhaye umugozi kugira ngo wenyine. Niho nabyumva neza. Muri Kagame yibwiye ko President Trump yamuhaye umwanya muremure munini, mbese asa naho simbizi, ntatarure yuko ahubwo Trump yamuhaye umugozi wenyine. Sasa atangira kwimanika wenyine, atangira kwimanika. Mumve. Because one thing that, he was so shocked he got sanctioned. He was so surprised because he has powerful friends in Congress and they did not expect this to happen. Yari afite abanyembaraga rwose b'inshuti muri Congress, ntiyabonaga aho ibihano byaturuka. And if you follow our Twitter page, you can see how we got there. And he was very surprised. Ati mukurikiye sasa Twitter yanjye, mujye kure Twitter yanjye mukurikire. Ati muraza kubona intambwe twagiye ducamo, inzira twaciyemo kugira ngo bigere aho afatirwa ibihano. Ati byaramutangaje. Ni ngaho atubwiye ati mujye kuri Twitter yanjye murebe, kandi muzi ko nagiye njana Twitter ziwe nyinshi cyane tumuganiraho. Ati mugende murebe kuri Twitter yanjye uko ibyo twagiye tunyuramo kugeza ku bihano. So again, I want to say that you guys should please do not feel it's a hard burden. It's not going to be easy. You have a long road ahead of you. Ati rwose nongere mbisubiremo bantu mumve ko ibi bintu twatangiye n'ibintu biremereye, kandi rwose bitoroshe. Ati n'inzira iracyari ndende. I don't lie to you, it's going to be hard, but nothing good comes. Ati gusa icyo mbabwire cyo ntababesha rwose, ntago bizoroha. From laziness. Ariko
n'ubundi mwibuke ko nta musaruro ubunebwe butanga, nta musaruro mwiza uva mu bunebwe, nta cyiza kiva mu bunebwe, Nothing good comes easy. nta n'ikintu gifa kuza gutya mu buryo bworoshye, Nothing that lasts a lifetime comes easy. nta kintu kiramba gipfa kuza mu buryo bworoshye cyangwa wageraho mu buryo bworoheje. Your number one mission right now is recruitment. Atumva, mission mufite y'ingenzi ya mbere na mbere kurusha izindi ni ukurekrutinga abantu baze babagana, mube benshi mugwire. Recruit people to your side. Recruiting abantu rwose baze babagana. Turn everyone into an ambassador. Umuntu wese muhuye nawe mumuhindura umuambasaderi wanyu. Texas, New York, California, muhereye za Texas, muje za New York, muje za California, Ohio, muje muri leta ya Ohio, Wisconsin. mugende muje muri Wisconsin. Call your member of Congress, call your senators, Ati muhamagara abadepite banyu, mubahamagare, hound them. muhamagara abasenateri banyu, mbese mubabuze ubuhwemo. We'll give you a script. Here's your ask. You must. Ati twebwe icyo tuzajya dukora rwose, tuzajya tubaha ibitekerezo, argumentaire, ibyo mugajana, intekerezo mujana tuzajya tuzibaha. Ati dore icyo dusaba, maze mwebwe mugende mujeyo. Have an ask. Mugomba kugira icyo musaba, cyo musaba Congress ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, pana gufa kugenda. US law, the Alien Tort Statute. Ati rwose mwifashishe amategeko ya Amerika, muyifashishe rwose amategeko agenga abanyamahanga muri iki gihugu, muyifashishe. The Alien Tort Act. Sue. Cyangwa se mugende muje muri zo ntambwe mugira icyo mukora. Use the court systems. Ati mubikurikize kuko ni ubutabera. There are so many ways you can put pressure on Kagame. Hari n'ubundi buryo bwinshi rwose bwo gushira pressure kuri Kagame. He has to feel the power. Agomba kumva ko hari imbaraga zimunyeganyeza, agomba kumva ko hari imbaraga zimuri hejuru sasa, of the US government on his neck. Ati ariyo pressure sasa, agomba kumva pressure ya guverinoma ya Amerika imuremerereye. And again to his generals and to his ministers and kandi mureke mbisubiremo, mbwire abagenerale biwe, abagenerals biwe, mbwire abaministre ba Kagame, to all the people who enable him to do this. Ati mbwire n'abandi bose bamufasha gukora ayo mabi yose akora, no kwitwara uko yitwara. We know you have money in the US on. Ati umva, tuzi Paul Kagame yuko ufite amafaranga hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, London, on tuzi ko ufite amafaranga i Londres mu Bwongereza, ufite amafaranga i Paris mu Bufaransa, Paris or somewhere. We know you have homes cyangwa se n'ahandi mufiteyo n'amazu, nabyo turabizi. London and Paris. Mufite amazu i Londres, mufite amazu i Paris mu Bufaransa. We have US laws that we can seize them. Ati reka tukubwire yuko itegeko rya Amerika riratwemerera kubifatira. Itegeko rya Amerika riratwemerera kubifatira cyangwa se yes. Because you are, human rights violation. Kubera yuko uhonyora urenga ku burenganzira bwa muntu, ugahonyora uburenganzira bwa muntu. We can long up the list. So the US government has a bag of ibyaha by'ukora, liste ni ndende cyane, kandi guverinoma ya Amerika hitting him with. Kandi leta ya Amerika rwose ifite ukuntu yakora muri iyo mifuka yose. So my advice to you people who enable this criminal is watch your back. Unless you change your ways. Ati rero namwe mufasha uyu mugizi wa nabi, umukriminel, namwe mbaburire rwose, faites attention, mwirinde, cyangwa se
nabagira n'inama yo guhindura imyifatire yanyu yo gufasha no kujya inyuma y'uyu mugizi wa nabi criminel, and help change this government mumufashe ahubwo ati mudufasha ahubwo guhindura iyi guverinoma ye y'ubwicanyi y'abasogosi, and help bring free and fair elections to Rwanda. ati mbese ku buryo twashira twazana amahoro, twazana amatora aboneye, amatora atarimo ubujura mu Rwanda ahuriwemo na bose, and help stop the killings of innocent people in Rwanda and also in DRC. mumugire n'inama yo kurekeraho kwica abantu, donc inzirakarengane byaba mu Rwanda ndetse no muri Congo. Every money you've stolen will be taken from you. Ati ico mbijeje buri faranga ryose mwiba abaturage mwiba muri Congo rwose turaza kuribambura, Because I've never seen a general who makes $1 million a month. ati kuko n'ubundi rwose sindabona umujenerali wibikaho za miliyoni z'amadolari ku kwezi, uwo mujenerali sabaho. But they do exist in Africa for some odd reason. Atariko muzamenya n'impamvu Afurika yo nako nimwibwire namwe impamvu Afurika ari ifite abo ba generals bene abo. Your strength is your people. Your strength is you. Imbaraga zanyu mwa bantu mwe turi kumwe hano n'abaturage banyu n'abavandimwe banyu, imbaraga zanyu ni mwebwe ubwanyu. Your strength is God's will and God's. Ati mu by'ukuri rero nanone imbaraga zose n'umugisha w'Imana. Blessing. So may the blessing of God be with you as you go through this strong fight. Ati rwose imbaraga z'Imana n'ubuntu w'Imana biraza kuduherekeza mu guhangana n'uru rugamba rutoroshe. Do not be afraid to fight back. Ati rwose niba nabarwanya ntimuzigira mugira ubwoba bwo kubasubiza mubarwanya namwe. Do not be afraid to punt hard. Ati ndetse ntimuzigere mugira n'ubwoba bwo gukubita hababaje cyane, mukubita n'ingoga imbaraga, ntimuzigere mugira ubwoba bwo gukubita. And I will say, think of people like Martin Luther King. Ati kandi ndavuga nti mukomeze gutekereza cyangwa se muzagire gutya mutekereze mufatira urugero cyangwa se kuri Martin Luther King cyangwa se Malcolm X, what they went through. Murebe ibintu babashije kwihanganira muri lite zabo bakoze. We as black people can walk down the street. Ati mushobora kwibwira gute ko uyu munsi twebwe abirabura uyu munsi murareba tugenda mu mihanda ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, because people bled and died. Ati nuko hari abantu bemeye kumena amaraso yabo bakabipfira, and suffered for that. Abo bantu ibyo byatumye bababara, barapfa bamena amaraso yabo. Ati rero nimufatire icyitegererezo kuri abo bababere inspiration. Embrace that to free your people from this criminal. Ati umva ibyo bya Martin Luther King, the Malcolm X, ati mujye mu bitekerezo byabo, mujye mu byiyumviro byabo, maze bibahereza imbaraga zo gukiza igihugu cyanyu uyu mugizi wa nabi umukriminal. But again is use the law, use Congress to pressure him. Ati kandi nongere mbibutse mushiri igitutu nako mukore mwitwaje itegeko cyangwa se mukoresheje itegeko, mukoresheje Kongrese y'Abanyamerika, mushire pressure kuri Paul Kagame. And by God's grace, he's done.
ati kandi kubw'ubuntu bw'Imana n'umugisha w'Imana ibi birabaye. Niyo byombi byaba biri mu rupfu ushobora no guhitamo uko wapfa. Bye bye amagare Kaga, amagare Wisungu mugabo kwa mugakubitirwa hamwe Imfizi intamenya irigatabugi bw'intorezo Kubamba isi ndakurura Akagezi kisuri karisiba Kagame warapwiwe wigira intumba kuko warenzi haniro Genda nituza kukumbura we Genda nubundi waratinze Ihari songa Kaga magenzire Tushemererwe munonga inyenzi tombe No matter how Kagame is going we are so happy Inyenzi tombe Hakuna shida kabisa kama mamenda Tunafurahi inyenzi tombe Onta kibazo na mpaka kamaragie turishime Chani inyenzi tombe Imfizi y'intamenya irigata ubugi bw'intorezo cyo nacyo ni Ikinyarwanda ariko ubwo ufite icyo agomba gukura mu byo mvuze yagitwaye Imyaka minsi Kagame tuzonze atwica umugenda tubuza amahwemo Imfumbi ni nyinshi abapfakazi n'ibihumbi Yoratse u Rwanda bukene buranumba yabibinzangano n'amacakubiri U Rwanda rosa rukwiza imiborogo Yayoboje akarere tubuza amahoro Kagame genda dori siraguhaze Ihari songa Kaga magenzire Tushemerewe munonga inyenzi tombe No matter how Kagame is going we are so happy Inyenzi tombe Hakuna shida kabisa Kagame amenda Tunafurahi inyenzi tombe Onta kibazo na mpaka kamaragie turishimye Chani inyenzi tombe Muze kuvuga ibintu ati oba mbisi ntakurura eyo ni wisdom ikomeye iyo Kagame adakurura Ihari songa Kaga magenzire Tushemerewe munonga inyenzi tombe No matter how Kagame is going we are so happy Inyenzi tombe Hakuna shida kabisa Kagame amenda Tunafurahi inyenzi tombe Onta kibazo na mpaka kamaragie turishimie Chani inyenzi tombe No matter how Kagame is going we are so happy Inyenzi tombe Hakuna shida kabisa Kagame amenda Tunafurahi inyenzi tombe Onta kibazo na mpaka kamaragie turishimie Chani inyenzi tombe Tihari songa Kaga magenzire Tushemererwe munonga inyenzi tombe Mwanyenzi mwe mwankotanyi mwe baravuga ngo umugezi w'isuri urisiba amagare